it is an easy theory, that is Chomsky's mentalist view of language learning. So Chomsky's mentalist view of language learning emphasized what he called the learner's language acquisition device, that is LED, and played down the role of the linguistic environment. So one LED, another hello UZ, and also the linguistic environment. Okay, that means exposed to language data. An input serves merely as a trigger to activate the device. Okay. So the third portion was that a child will have LED, will have LG, but the third necessary aspect is that child should expose to language data, and that language data is called input. So what is the function of the input? Chomsky said that in order to activate the LED and UZ, input serves as a trigger, just like the matchbox. Okay, a firearm will not work if you do not press on trigger. If you trigger that, then the firearm will work. In the same way, the language data is called input. Input will serve as a trigger in mentalist theory of language learning. That means that will activate is LED and UZ. A major issue in SLA therefore is whether the input shapes or controls the learning or is just a trigger. Currently there is a considerable interest in the input, which is directed both at discovering how native speakers talk to L2 learners and what part is played in SLA by the way they talk. So how does input play important role? That is another discussion. Okay. So whenever the native speaker will be speaking to the second language speaker or learner, যখন আমি কথা বলছি, আমার মাতৃভাষাও হচ্ছে বাংলা, আপনারা কথা শুনছেন, আপনাদের মাতৃভাষাও হলো বাংলা। সো ইনপুট তো ট্রিগার বললাম, তাহলে কোন ট্রিগার কত জোরে প্রেস করলে সেটা অ্যাক্টিভেট করবে, সেই জিনিসটা নির্ভর করছে যে যখন you will get language data from a first language speakers, that would be appropriate, or না তার মাতৃভাষা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ, তার ইনপুটটা বেশি কাজ করবে। There is a debate, okay? There is a debate, and for this reason input has been investigated in several ways nowadays, because in mentalist Chomsky's mentalist theory, input is most important and it will be functioning as the trigger. The research in beginning to show that mere exposure to the L2 is not enough. Okay? Not the just you will listen the target language, that is not enough. If it is so that every courses in every course you are attending 40 hours class, isn't it? এক সপ্তাহে যদি 3 ঘন্টা ক্লাস হয় তাহলে 14টা ক্লাসে কত হয়? 42 ঘন্টা। আরও কিছু বাদ দিলে 35 ঘন্টা তো আপনারা ইংরেজিতেই কথা শোনেন। তার মানে কি ইউ আর এক্সপোজ টু দ্য সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। ইট মিনস দ্যাট আপনাদের তো এলইডিও আছে, ইউজিও আছে, কারণ এটা আমরা ডিনাই করতে পারছি না। তাহলে তো এই 35 একটা কোর্সেই যদি হলো 35 ঘন্টা বা 30 ঘন্টায় আপনি শুনলেন, তাহলে 5টা কোর্সে কত? এই 6 মাস টাইমে হচ্ছে আপনি 150 ঘন্টা হচ্ছে কি ইউ আর এক্সপোজ টু ল্যাঙ্গুয়েজ ডেটা। সো হোয়াই নট ইউ উইল বি ফ্লুয়েন্ট আফটার অ্যাটেন্ডিং অল দ্য কোর্সেস। সো দ্যাট ইজ আ ডিবেট, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ডিবেট অফ what might be the input, and for this reason input nowadays has been investigated in several ways. What would be the appropriate input to activate the LED or LCS, LED or UZ. Is it a teachers assume an input selected and graded according to the formal and logical criteria, or is it, as Russians argue, simply a matter of comprehensible input? So the second extension is that whether it would be comprehensible or just like the data, graded data selected by the course or course materials or others. But Krashen argues that it would be comprehensible. Comprehensible, that means what language you will be listening,
that should be a matter of your interest. Okay, just like what part of the newspaper you will be reading. That means in a newspaper, in an English newspaper, necessarily 12 or 16 pages, but you will not read the all pages. You will go directly to the page in which you have interest. Okay, so আপনার কারো খেলার পেজ পছন্দ হয়, কারো হচ্ছে এডিটোরিয়াল পছন্দ হয়, কারো হেডলাইন্স পছন্দ হয়। ওকে, সো যার যেটা পছন্দ সেটা যদি উনি পড়েন, অ্যাকর্ডিং টু স্টিফেন কাশিন, ইট ইজ দ্য কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট। ওকে, সো ফার্স্ট কোশ্চেন ওয়াজ দ্যাট, যদি আমরা যার মাতৃভাষা ইংরেজি তার কাছ থেকে যদি আমরা শিখি, সেটা কি বেটার ইনপুট, না যার মাতৃভাষা বাংলা তার কাছ থেকে ইংলিশ সেটা? সেকেন্ড কোশ্চেন ইজ দ্যাট it would be comprehensible or any haphazard data will be there. According to Kashin, he said that data or input should be comprehensible, and he developed an idea that is the comprehensible input. He said that what you will read in your pleasure time. আপনি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে, এখন আমরা মোবাইলে গান ছেড়ে ঘুমাই, কিন্তু আগে এক সময় বলা হতো যে ঘুম আসছে না, তাহলে কি করেন, যে কোনো একটা বই নিয়ে ঘুমাতে যান। ওকে, সো আপনি যদি একটা ইংরেজি বই নিয়ে ঘুমাতে যেতে চান এবং সেই ইংরেজি বইটা যদি আপনার পছন্দের বই হয়, সো দ্যাট কাইন্ড অফ ইনপুট অ্যাকর্ডিং টু স্টিফেন কাশন, দ্যাট ইজ কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট। দ্যাট মিনস দ্য রিডিং, দ্য নভেল ইউ উইল বি রিডিং। আপনি তো ঘুমাতে যাওয়ার আগে ইএসএল-এর বই পড়বেন না, রড এলিসের বই পড়বেন না। আপনি কার বই পড়বেন? আপনি পড়বেন কোনো নভেল, ইংরেজির লেখা কোনো নভেল, কারণ ওটা আপনার পছন্দের বিষয়, এবং ওই পছন্দের বিষয় যেটা আপনি পড়ছেন, অথচ আপনি অথবা কেউ হয়তো ফিল্ম ফেয়ার ম্যাগাজিন পড়বেন, ওকে, ইংরেজিতে, তাহলে ওই রিডিংটা হলো কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট। সো দ্য রিডিং অ্যান্ড দ্য লিসেনিং, যেটা আপনি আগ্রহ করে উইদাউট এনি অ্যাংজাইটি, কোনো প্রকার চাপ ছাড়া যেটা পড়বেন অথবা শুনবেন, সেটাই হলো কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট। The role of input in the process of SLA remains one of the most controversial issue in the current research. So these are the language data or input. And there are some strengths of this theory, that is Innatist theory. Strengths include the language, the knowledge that children worldwide reach language milestone at the same time developmentally. So these are the positive things. That is why it is called rationalist theory, because we deny the power of human brain, that with the help of our human brain we can learn language. Another important thing of mentalist theory, that all languages child or children will be learning language in the quite similar time. Okay, and the toughest language is Chinese or Mandarin. But the Chinese child will also be learning its first language within 2 to 3 years or 4 years. একটা চাইনিজ ভাষাভাষী যেই সন্তান 3 থেকে 4 বছরের মধ্যেই ভাষা শিখছে, বাংলা ভাষাভাষীও শিখছে, হিব্রু, মান্দারিন, হাঙ্গেরিয়ান, ফ্রেঞ্চ, প্রত্যেক ভাষাভাষী শিশুই কিন্তু একটা কোয়াইট সিমিলার সময়ে তার মাতৃভাষা শেখে। And that is the logical point in mentalist theory, that the children of every language will be learning the language in a quite similar time period. That is with the help of their UZ and ALD. Children also progress through similar stages in the acquisition of language. Similar stages, that means the stages, babbling stages, holoplastic stage, okay, and also two-word stage and telegraphic stage. Okay, so in every language they follow the same stages. কোনো ভাষার শিক্ষার্থী প্রথমেই টু ওয়ার্ড, জন্মের পরেই 6 মাস বয়সে সে বাবা দাদা না বলে সে হয়তো একটা ওয়ার্ড বলা শেখে না, টেলিগ্রাফিক স্টেজটা আগে আসবে না, অথবা ওয়ান ওয়ার্ড স্টেজ আসবে না। সো দেয়ার ইজ আ chronology, there is a similar chronology for all kinds of children of this world, that they will be following the sequence, that is babbling stage, holoplastic stage, two-word stage and telegraphic stage. And as only human develop language, this suggests that language is guided by specific biological mechanism. Species মানে হলো প্রজাতি, species code human species, specific means that is specific LED and LG.